在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。One of nature's most versatile plants has to be the corn. Nowadays, it can be used for food itself or turned into sweeteners or even plastics and CDs. This versatility was not lost on the Hakka people either, who used the corn plants in edible parts for fuel as well. Originally, parts of Taitung that were poorly irrigated could only grow the hardy corn plant, but now they have become a fertile valley. Corn is still grown there, however, and every year there's an event celebrating the area's agriculture where visitors can try their own hand at harvesting corn. Hey, time for another round of Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係阿 Big 哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。你知道吗？其实我很喜欢吃蔬菜，那尤其是玉米。保熟啊，保熟哦，这第一次教我现在学起来保熟。以前呢我牙齿不好有洞还没有去做那个牙套。其实吃玉米好辛苦，现在呢做好了很整齐，超爱啃玉米的。我跟你讲，玉米很好吃，而且早期的玉米它的味道可能没有那么多样化，现在不一样了。你有没有吃过水果玉米？是吃起来有水果味道的。我就是吃这个。跟你讲，跟那个甘蔗一起煮，那个味道吃起来更香更甜。我还不知道有这种煮法，下次我要试试看。我跟你讲，你要去台东，尤其是在这个台东鹿野那边还做很多这种水果玉米类似这样的玉米的产品很多。主要就是因为客家人他们在2次移民的时候一定到台东去是，那他们就带了这客家的开垦三宝过去，一定有一个是玉米嘛？没错。另外2宝是什么呢？另外2宝一个就是稻米，然后另外一个是地瓜。那水田呢，当然是种米这米的产值比较高嘛，价值比较高。然后呢，旱地就要种玉米跟地瓜了。了解。后来丰原郡这开通之后呢，就用这个水来灌溉，所以种出来的玉米当然是品质最好啦，更好了而且我还记得你讲过，玉米在客家人的这个文化里面有多子多孙的意思。没错，长相就是一颗一颗的很多子很好很好。哇，那听起来这个花东地区不但有好山好水，还有好玉米。没错，地瓜跟稻米都是。对，一定要来这边吃看。一定要来吃吃看了。All right， 那我们就来教几个单字喽。好，包括我们的玉米 ，How do you say corn in Hakka？ 保熟，保熟。然后呢，我们要煮那个玉米呢 ，If you want to boil the corn，那怎么说呢？好，那个煮我们叫做煮煮 means to cook。但是保熟的时候呢，我们要用 sap， 应该是像水煮的意思。对，sap，OK，sap 保熟 ，that means to boil your corn。And that does for today's talk about Hakka here on ICRT。什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.